Welcome to Rave channel. This video is about unboxing power supply. Welcome to my channel. Dito po tayo ngayon para mag-unbox na isang branded na power supply para sa ating personal computer, sa ating desktop. Ito na guys, buksan na po natin yung ating box. I-check po natin yung mga cable kung may balak po kayo na bumili ng mga power supply. Sana makatulong tong video na to. Ito na po yung ating Rave 500 watt. Mayroon po siyang fan, 80 plus bronze power supply. At saka power switch. ...24 pins connector para sa supply ng ating motherboard. Four pins, 4 power connector naman para po sa ating fan. Floppy disk drive connector, power connector. Plus 2 pin connector for mid-range graphic card. 6 Sata power connector para po sa ating hard drive, SSD. Supported din po siya sa dual core CPU, API Crossfire, up to 7 SATA connector supports multi-core of hard drives. Sana nagustuhan po ninyo ang video na to. Huwag kalimutan na like at subscribe to my channel, and kung mayroon po kayo mga katanungan, pakitype nyo lang po sa baba sa comment section. If you like this video, don't forget to like and subscribe to Rave channel and hit the notification bell to update you on my next video. Thank you.